24 America This Week starts right now. US പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സുമായി 7 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. Hard work is good work. Hard work is joyful work. They even said I was the greatest president in the history of our country. Now, I said, does that include Abraham Lincoln? Does that include the great George Washington? പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പണം വാരിയെടുത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. അമേരിക്കയിൽ ആത്മാക്കൾ നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ ദീപാവലി ആഘോഷ പ്രഭയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ്. A light of knowledge, a light of unity and truth. Happy Diwali, America. God bless you. പിറന്ന മണ്ണിൽ ഫോമ വീണ്ടും. ഹൂസ്റ്റണിൽ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം. ഭാവിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വഴിയൊരുക്കി കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. It was not very heavy and not very light, so we are able to collaborate with Rutgers Student Outreach and 24 America This Week, here now. അടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്നറിയുവാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സുമായി 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. റീകൗണ്ടിങ്ങിന് സാധ്യതയേറുന്ന ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. With polling showing a neck-and-neck race between the former President Donald J. Trump and Vice President Kamala Harris in battleground states, it's possible states could hold recounts after Election Day if there is only a narrow margin of votes separating the two politicians, or the losing candidate could call for one. Let's check the swing states. When we talk about the swing states, Arizona. The state will order a mandatory recount under the state law if the difference between the two candidates' share of the votes is 0.5 or less. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. My supporters are far higher quality than Crooked Joe or Lion Kamala. Higher quality. Higher quality. Georgia. Candidates can ask for a recount of the results if there is a 0.5% difference or less between the candidates' vote share. Election officials and the Secretary of State can also order a recount if there are suspected errors or irregularities in the vote count. Vomit on my sweater already? Mom's spaghetti? I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Dun, 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 dun. Michigan. Under new rules signed into law in August, candidates can request a recount if they allege a good faith belief that errors in vote canvassing or returns would have changed the election outcome. I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. Well, the energy in this room is incredible. Nevada. Only the losing candidate can request a recount within 3 days of the vote count certification, unless the election is tied. North Carolina. Candidates can request a recount under state law if there is a 1% or less difference between their share of the vote and the winning candidate. Thank you, everyone. Look, we know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. An election that he knew he lost.
Pennsylvania. The state orders mandatory recounts if there's a 0.5% or less difference between the candidates. Voters can also request recounts for specific precincts alleging specific fraud or error instances. Wisconsin. Candidates who lost by 1% or less can request a recount believing a defect, irregularity, or illegality occurred during the election. Liz Paulos, 24, New York. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിപണിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് ഇത് ചാകരക്കാലം. 24ന്റെ കൊച്ചി സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ. പണം വന്ന വഴികൾ. Let's check the new dark money. How influencers get paid big bucks to court your vote on TikTok, Instagram, and X. Freelance creators profit from the murky practice of persuading their large followings to back Trump or Harris. Political campaigns and their surrogates are pouring millions of dollars into social media influencers with scant regulatory oversight or public transparency as they embrace a marketing tactic that has revolutionized the US economy. Online influencers who usually traffic in makeup, crushing or parenting are earning thousands of dollars for a single TikTok or Instagram post on behalf of groups backing Vice President Kamala Harris or former President Donald Trump. Face is gas station. This sad face is to write Donald right here. And then she goes to the gas station after she writes Donald. Go over to her live really quick and do the poll. See what you guys, tell us what you guys want to see. Creators flooded both parties' conventions this summer, posting selfies with speakers, recording videos backstage, and attending parties catering to social media. Political groups that use other forms of advertising are required to disclose their affiliations. Think of the politician who intones "I approve of this message" at the end of a TV spot. But freelance online creators are under no such obligation for political pause, even though federal regulations demand they say so when promoting a commercial product. The reach on TikTok is just remarkable. It is the best way for candidates to get in touch with young people. Critics say that the lack of transparency in the hottest new sector of political advertising could be abused by political groups to manipulate public opinion, and that federal election rules have failed to keep pace with the way social media has transformed campaigning. Since March 2023, according to a Washington Post analysis of public campaign expenditure, the Democratic National Committee and Harris campaign have paid nearly $4 million to Village Marketing Agency, which says it has also developed influencer marketing campaigns for Netflix, SoulCycle, and Anheuser-Busch. The Harris campaign also paid the social media firms Good Influence and People First Marketing more than $5 lakh as of September. The Trump campaign has been leveraging an established ecosystem of conservative influencers such as Benny Johnson, Charlie Kirk, and Ben Shapiro, who have long promoted Republican candidates and policies online. അമേരിക്കയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം മുറുകുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് അമേരിക്ക ഇടപെട്ട രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ അനന്തമായി നീളുന്നത് സ്വാധീനിക്കുമോ ഈ ഇലക്ഷനെ? ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് കോളിൻ മറ്റേഗ് വിലയിരുത്തുകയാണ്. 2024 is an interesting year for the American public. Currently, we are facing two ongoing worldwide conflicts that we are involved in: the Ukraine-Russia war and the Israeli-Gaza conflict. The Ukraine-Russia war was initially supported by American citizens due to its undigestible concept of such a large country invading someone so small. Now, due to its duration, its support has declined. Additionally, the Israeli-Gaza concept or conflict is something that is very delicate, as Israel has been a longtime friend of the United States of America. Both of these conflicts will be big topics when it comes to this year's upcoming election. This is Colin McTagg with reporting from New Jersey for Channel 24. ഹാലോവിൻ വന്ന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, I'm Christina Cherian, and tonight we are diving into the fascinating history of Halloween, a holiday celebrated each year on October 31st.
Originating from the ancient Celtic festival of Samhain, Halloween has transformed from a spiritual observance into a night full of fun and festivities. Samhain marked the end of summer and the beginning of winter, where the Celts believed the barrier between the living and the dead was thin. They lit bonfires and wore costumes to ward off spirits, celebrating with food and fortune telling. By the 8th century, Pope Gregory III moved All Saints' Day to November 1st, blending with Samhain traditions. The night before became known as All Hallows' Eve, which eventually evolved into Halloween. In America, Halloween was initially limited in New England, but gained popularity with the arrival of Irish immigrants in the 19th century. They brought customs and shaped Halloween into a community celebration with play parties featuring storytelling and fortune telling. The tradition of trick-or-treating traces back to All Souls' Day, when the poor would receive soul cakes in exchange for prayers. As Halloween evolved, it became a night for kids to dress up and go door to door, solidifying the playful spirit of the holiday. Today, Halloween is a major cultural event, inspiring films from the iconic Halloween series to family favorites like Hocus Pocus. And did you know Americans spent about $700 million on pet costumes in 2023 alone? From ancient rituals to modern festivities, Halloween continues to enchant us all. So whether you are dressing up or handing out candy, enjoy the magic of this spooky season. Happy Halloween! ആത്മാക്കളുടെ എഴുന്നള്ളത്തായിരുന്നു അമേരിക്കയിലുടനീളം. ഹാലോവീൻ വിശേഷങ്ങളുമായി 24-ന്റെ വിവിധ US ബ്യൂറോകൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. നമസ്കാരം, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ്. ഇന്നിവിടെ ഹാലോവീൻ ആണ്. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Happy Halloween. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്നു. 24-ന്റെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. 2026 ഫോമയുടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന 9ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫാമിലി കൺവെൻഷൻ ചരിത്രമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാഫോർഡിൽ 2024-26 വർഷ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഖ്യ അതിഥിയായ ചലച്ചിത്രതാരം ലെനയും ഫോമ ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. താലപ്പൊലി, ചെണ്ടമേളം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയോടുകൂടിയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജനറൽ ബോഡിക്ക് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഫോമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു വർഗീസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന് മുഖ്യാതിഥി ലെന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി. വിമൻസ് ഫോറം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മിസോറി സിറ്റി മേയർ റോബിൻ ഇലക്കാട്ട് ഫോമ യൂത്ത് ഫോറം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫോമയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ നായർ മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റ് പദം അലങ്കരിച്ച എല്ലാവരെയും അവരുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ മാനിച്ച് വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസർമാരായ ജിജു കുളങ്ങര, ജോർജ് ജോസഫ്, ബിജു ലോസൺ എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു. ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൌണ്ടി ജഡ്ജിമാരായ സുരേന്ദ്രൻ പട്ടേൽ, ജൂലി മാത്യു എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഫോമ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന റാഫിൾ ടിക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തപ്പെട്ടു.
24 USA. ന്യൂയോർക്കിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകി ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനോടൊപ്പം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് സുനിത വില്യംസും ഒപ്പം കൂടി. ആഘോഷരാവിൽ ആവേശം വിതറി ന്യൂയോർക്ക് പോലീസും. Diwali, the festival of lights, is a time of joy and unity celebrated by millions worldwide, marking the triumph of light over darkness and good over evil. In the spirit of this tradition, even President Joe Biden hosted a celebration at the White House this year, acknowledging the festival's significance in American society. New York, a state that now officially recognizes Diwali as a school holiday, continues to embrace and honor this vibrant cultural event. In a historic first, the NYPD headquarters came alive with Diwali festivities, marking the inaugural Diwali celebration at the world's largest police department. The celebration featured a diya lighting ceremony led by Police Commissioner Tom Dillon, First Deputy Commissioner Tanya Kinsella, and Chief of Department Jeffrey Madry, alongside other distinguished guests. Among the honorees was Deputy Inspector Shibu Madhu, one of NYPD's highest ranking officers of Indian descent and a proud Malayali. Julie Trivedi, counsel to the Police Commissioner and of American Gujarati heritage, delivered the keynote address highlighting the event's significance in building cultural bridges within the NYPD. Members of the American Law Enforcement United, AMLU, and other agencies joined together in celebrating this special occasion, underscoring the unity and diversity that defines the NYPD and the broader New York community. This is Jane Joseph, 24, New Jersey, USA. ഭാവിയുടെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന പഠന പരിശീലന കളരിയുമായി കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. ലിസ് പൗലോസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. Kerala Engineering Graduates Association of Northeast America held their annual engineering outreach workshop at Rutgers University, drawing 50 middle school and high school students to explore engineering careers. Students engaging in activities related to 10 engineering majors during the workshop, led by Dean Aaron Rodriguez, Program Development Specialist Aisha Siafulo, and the School of Engineering ambassadors. I guess it's interesting, thinking of solutions to problems and solving it using it. Engineering is a very interesting field. In fact, that it brings creativity, imagination, and applies it to solving real-life problems that exist in the world. We used to learn more about the world, so that's why I decided to choose engineering. Excited to see what we're going to be doing in the engineering program. The workshop provided practical experiences and concluded with group presentations. The workshop was coordinated by the team that included Sojimon James, Manish Nair, Neena Prabhakaran, and Anu Matthew. Student Affairs Chair Manish Nair described the workshop as a fantastic opportunity for aspiring engineers, highlighting the overwhelmingly positive response from attendees. I think the structure of the program was such that it was not very heavy and not very light, so students were very excited. Basically, the students will be going through all the 10 majors, understanding all the 10 engineering majors, and we'll have a small project to engage them in engineering related actions. Liz Paulos signing off, 24. അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ലാനയുടെ സാഹിത്യ മഹോത്സവം ന്യൂയോർക്കിൽ ആരംഭിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് റോബിൻ ചെറിയാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ലിറ്റററി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ലാനയുടെ സാഹിത്യോത്സവം 2024 ന്യൂയോർക്കിലെ കേരള സെന്ററിൽ തുടക്കമായി. അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന മലയാള സാഹിത്യ പ്രേമികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ ഇ സന്തോഷ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഹാസൻ, ഡോക്ടർ ജയദേവിക, ഡോക്ടർ നിഷി ലീല ജോർജ്, സ്റ്റാലിന തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർ വിവിധ സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. കവിയരങ്ങ്, സിനിമാ വർത്തമാനം, സംവാദം, സമഗ്ര ചർച്ചകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരിക്കും ഈ സാഹിത്യ സമ്മേളനമെന്ന് ലാന പ്രസിഡന്റ് ശങ്കർ മന, ന്യൂയോർക്ക് റീജിയണൽ ഭാരവാഹികളായ മനോഹർ തോമസ്, ജെ മാത്യൂസ്, ജേക്കബ് ജോൺ, സാംസി കുടുമൺ, നിർമ്മല ജോസഫ്, സന്തോഷ് പാല എന്നിവർ അറിയിച്ചു. മുൻ ലാന പ്രവർത്തകരായിരുന്ന MS.T. നമ്പൂതിരി, എബ്രഹാം തെക്കേമുറി, റീനി മമ്പലം എന്നിവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സ്മരണാഞ്ജലിയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. ആമസോൺ ദ്വീപിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവര് കൂടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷ അവസാനിക്കും. കോ എന്നാണ് ഭാഷയുടെ പേര്. അവര് മാത്രമേ അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലാനയുടെ പ്രാദേശിക സമ്മേളനം സാഹിത്യോത്സവമായി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്.
100-ലേറെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹിത്യോത്സവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിനിധികൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സെഷനുകളിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ. നവമാധ്യമ രീതികളിലെ രാഷ്ട്രീയ ശരികളും നിഴലെഴുത്തുകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ മാധ്യമ വിചാരത്തിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തോടെ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴും. എല്ലാ ലാന സമ്മേളനത്തിലും ഇന്നുള്ളതുപോലെയും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ ഭൂമിയിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം സാഹിത്യപ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ലാന. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ ലാന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവം. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും റോബിൻ ചെറിയാൻ, 24. ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ കയ്യിൽ ചില ഞണ്ടുകൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് സ്വൽപ്പം ഞണ്ട്. അതെ, നമുക്കിവിടെ കാലിഫോർണിയയില് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സീ ഫുഡാണ് ക്രാബ്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ക്രാബ്സ് എല്ലാ സീസണിലും കിട്ടും. ഇന്ന് എന്റെ കയ്യില് അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള 2 ഡെഞ്ചിനസ് ക്രാബ്സ് ഉണ്ട്. ചോറിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കോക്കനട്ട് ക്രാബ് കറി കാണിച്ചു തരാം. ക്രാബ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഒരു വലിയ സവാള, 2 തക്കാളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില, ഒരു 4 പച്ചമുളക് കീറിയെടുത്തത്, വലിയൊരു പീസ് കുടംപുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം. ഞാൻ ക്യാൻഡ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കും. ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് ഇടാം. കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കേട്ടാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കും. ഇപ്പം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു. 4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിന്റെ പൊടി. ഇത് തീരെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ പൊടികളെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. ഈ തക്കാളി വേവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് ഉടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലാണേ. ഇത്ര മതി. ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ തിളച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ക്രാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിന്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെ. നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഒരു 12 മിനിറ്റോളം ആയി കേട്ടോ. ഇത് തിളച്ച് വറ്റി ക്രാബൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി വാങ്ങാം. ഇതിപ്പോ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രാബ് കറിയാ കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഈ ക്രാബ് ഉണ്ടല്ലോ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഈ ക്രാബ് കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം യുഎസിൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ നടക്കുവാണല്ലോ. വോട്ടുള്ളവരെല്ലാരും സമയത്ത് തന്നെ പോയി വോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന മറ്റേ ട്രംപിന്റെ MSCയിൽ നടന്ന ട്രംപ് റാലി, ആദ്യത്തെ റാലിയാണോ ട്രംപിന്റെ? എവിടെ? മാഡിസൺ സ്ക്വയറിൽ ഒരുപക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു റാലി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക, അതും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അതിനകത്തൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രംപിന്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ നിന്നാണ് ട്രംപ് ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ട്രംപ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെ പണിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രംപിനെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടി എത്രയധികം കേസുകൾ വന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ലിസായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ട്രംപ് അനുകൂലികളെയൊക്കെ പോയി കണ്ടത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവം? ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ട്രംപിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇത്രയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന് മുന്നേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ട്രംപിന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. Are you excited to see Mr. Trump today? I am ecstatic to see my president, my uncle today. We uncle. Yo, we are supporting Trump then. Yes. That's why we support Trump. Yes. Thank you. Are you excited to see him today? Oh yes, definitely. Who's going to win? Trump. You. Who's going to win? Trump. Trump's going to win. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിലെ രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലിസ് ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ട്രംപ് അനുകൂലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെൻസിൽവേനിയയുടെ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആദ്യം വിചാരിച്ചു കമലാ ഹാരിസിന്റെ ആരോ ആണെന്ന്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് കമലാ ഹാരിസിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ലിസിന്.
പക്ഷേ അവിടെ ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ കമലാ ഹാരിസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരല്ല. ട്രംപ് പിന്നെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാനർ വന്നിട്ട് ഈ ട്രംപ് അനുകൂലികളും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മാഡിസൺ സ്ക്വയറിൽ ഈ ടോണി ഹിഞ്ച്ക്ലിഫ് പറഞ്ഞ ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം, ഒഴുകുന്ന ദ്വീപെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വംശജരെ ആക്ഷേപിച്ചത്, അത് പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു കീവേഡായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം അത് ശരിക്കും കമലാ ഹാരിസിന് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു സുവർണാവസരമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വംശജരെ തന്നെയല്ല, ഇപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തിമ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിൽവേനിയ പോലുള്ള സ്വിംഗ് സ്റ്റേറ്റാണ്. പക്ഷെ ഈ പെൻസിൽവേനിയയിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വംശജരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രംപ് അയാളെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആരാണ് പിടിച്ചു കയറ്റിയെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നതും കമലാ ഹാരിസ് പിടിച്ചു കയറി വന്നപ്പോഴാണ് ജോ ബൈഡൻ പിന്നെ പണി കൊടുത്തത്. അതായത് അവിടെ ഒഴുകി നടന്നത് മുഴുവൻ മാലിന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി കമലാ ഹാരിസിന് അത് തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു, തിരുത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗാർബേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ട്രംപ് ഈ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ആ ഇടപെടാൻ, ടൈംലി ഇടപെടാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഗാർബേജ് ട്രക്കിൽ തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ വരുന്നു, വിസ്കോൺസിൽ വരുന്നു, മീഡിയ അറ്റൻഷൻ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ട്രംപിനുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കമലാ ഹാരിസ് വളരെ നല്ല ഒരു പോരാട്ടമാണ് ട്രംപിനെതിരെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിസിന് എന്താ വേറെ അനുഭവം ഉള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ട്രംപ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് യു ഗൈസ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഓർ റിയൽ ന്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചോ? Are you guys famous എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം മച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു 24. അപ്പൊ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് തോന്നി. നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമും ഒരു നമ്പറും ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ജയൻ എന്താ തോന്നുന്നു, എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്? ഈ ഇലക്ഷൻ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ്. നെക്ക് ടു നെക്ക് റേസിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ട്രംപ് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ദർ ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ യു കൻ ബൈ ബെറ്റ് ട്രംപ് വേഴ്സസ് യു കൻ പുട്ട് യുവർ മണി അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ്. ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ട്രംപ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കമലാ ഹാരിസ് അതിന്റെ കൗണ്ടറായിട്ട് വന്നു, അത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനും അവർക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ അധികാരങ്ങളിൽ മേലുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റമാണ്, നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് കമലാ ഹാരിസ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി 5 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ്.